treatment na yenye inakuwa offered privately by Nairobi Hospital. Wamekuja kuback up county because the numbers were overwhelming, na hao wameweza kuhudumia wananchi kwa vyema sana. They have given proper standard of treatment, na tungeweza kushukuru. Even you can see the CEO is also around for Nairobi Hospital monitoring the treatment of the patient. Nashukuru also private St. John's Ambulance, at the Red Cross, wadhamini, Nyayo Estate, residents, Pride Park, wale ambao wameweza kudonate vitu kusaidia watu wenye wameadhiriwa na mkasa wa moto. The county only gave them 10,000, meaning already wamesha malizana nao na wakavunja kambi, na wameacha watu huko ambao wenye hata hawezi tembea and who don't even know where to go to. I don't think the money that was given to these residents was enough kuweza kuwafanya waanzishe upya, na wale ambao wamewachoma huko kama hii mkasa kama hii, government failure ndio imefanya watu wamechomeka. At least wangepea watu, bila mheshimiwa Raila alisema nusu milioni ndio hao watu waweze kuanzisha maisha yao vizuri kuliko kuwafukuza na shilingi 10,000. Kuna watu wakati incident ya moto ilipiga, people disappeared, wengine wakatorokea kwa relatives, wengine maybe wako kwa hospitali huko hawajakuwa identified. That's why tuna urge county government to do enough to ensure that watu wote wamejulikana wenye waliumia na wamepata matibabu na usaidizi. Government hata haijafanya operation up to now. Na hata sisi tunajua kuna wengine hata wanauza mafuta chini ya residential buildings hapa chini tu hapa Embakasi. Na watu wote wamepewa license na county government na wamepewa license na government yenyewe. Sisi hatutaki maneno ya government inakuja kudanganya watu hapa. Somebody kama huyu amechoma watu hajakuwa arrested after several days na government inamjua. I don't think it's a very good show. Kwa sababu mtu kama huyu amekuwa akioperate illegal operation hapa. Nasikia amekuwa akijaza gas kwa mtungi na shilingi 500. Sasa tunashangaa hii ni gas type gani hii? Amekuwa akijazia watu hapa. Is it a proper gas ama it was something else? You cannot do any business without the government knowing. And if they have not arrested you, they are protecting you. Na watu wamekuwa under the protection of the government. That's why tunasema hawezi shika wale watu wadogo. Watu kuna watu wenye wamekuwa kiongea nao. Those cylinders are many. Imekuwa yard kubwa sana ya gas that it cannot be, lazima ikuwe noticed. Sio kitu ilikuwa ati mtungi mmoja. It was a full operation of illegal filling of gas within the residential area. Kama government ita take action, sisi na viongozi wengine tunapeleka watu kotini ili koti ipeane justice kwa watu wenye wameumia na wengine wamekuwa walemavu hawezi fanya kazi tena. I wish to take this opportunity to inform Nairobians and Kenyans that I'm currently at Embakasi Health Center. I came to assess how the fire patients are being seen, and I'm happy that our team from the county is on the ground. We have a Nairobi Hospital team and also St. John's team. They are all on the ground, and these clients are being seen. Those with wounds are being dressed and discharged home. And I also brought some consumables because the influx in the number of the clients who are coming for the service, they need more consumables. So as the county government, we have ensured that we have enough consumables, and even His Excellency the Governor Sakaja today visited the area. He also directed that we ensure at any given time they have enough consumables to continue serving the clients. Kwa majina naitwa Amos Ngeyo. Mimi ni mkaaji wa Muradi. Ilikuwa siku ya Thursday, mwendo ya saa 5:30. Ndio nilikuwa nafunga kazi. Nafanya kazi ya butchery hapo Muradi. Sasa nikirudisha mlango niliona mwangaza inawaka juu moto. Moto ilikuwa inawaka sana, moto mingi sana. Nilirudisha mlango, tukaenda kujaribu kusaidia watu. Tukasaidia watu kama dakika 20 hivi. Kusaidia watu dakika 20. Tukaanza kusikia zile mabulusi inalipuka moja moja.
Ilipuka ya tuseme ya tatu ndio ilipuka na nguvu. Ile ilipuka na nguvu ndio ilikuja na gas. Hiyo gas ikasambaa kila mahali, barabara, manyumba, kila mahali. Nikajaribu kukimbia, ikanilemea, ndio nikaanguka chini. Nilianguka chini, sikujielewa pale kama nimeungua, nijielewa mbele. Nilifika mbele ndio nikaona mwili yangu, ngozi imetoka kwa kichwa, hapa mikono na mguu. Kwa upande ya hasara mimi nimeenda hasara sana. Vitu za nyumba zote ziliungua, na vitu za nyumba zote ziliungua, na vitu zingine kama misaada hizo. All Cross ndio ilitusaidia kidogo, ilitupatia mattress, blanketi na vitu kama masufuria zile. Vitu kama nguo mimi sina. Nguo yenye nimevaa ni hii. Mimi nimepewa mattress, blanketi na masufuria na jiko. Ni hiyo tu. Kulingana na mimi nilikuwa naonelea afadhali wangejaribu kutuongezea hela, tujaribu tutafute nyumba, tuangalie vitu zingine kama watoto wangu hawana uniform ziliungua. Kwa majina naitwa Mesha kwa Fula. Mimi ni mkazi hapo Mradi. Ilikuwa juzi hiyo moto ikitokea, mimi nilikuwa kwa nyumba. Nilikuwa nimelala. So mimi nasikia watu wanakimbia kwa plot, wanagonga milango. So ikabidi mimi nimetoka mbio. Kutoka mbio hivi mimi naona mwangaza inawaka. Moto kiti ya blue inakuja. So kukimbia hivyo sasa ndio hiyo mwangaza ndio ilikuwa inatuchoma. Si hata moto, mwangaza tu inachoma. Tukakimbia, so nikaenda nikaanguka chini. Watu wakanisaidia, wakanikimbisha hosi. So lakini nimerudi hapa, tunashughulikiwa vizuri. Nilifanywa juzi hii mguu ilikuwa itembei, lakini sasa naona inaweza tembea kidogo. Waongeze kitu, unajua watu walumia wengi bana. Inafaa tushughulikiwe vizuri. Kama sasa mimi sasa hata mimi sina kitu. Kama jana nililala kwa beshte yangu juu tulisikia tena inawaka. So nikakimbia kwa beshte, nikalala huko, ndio nimetoka kwa beshte nikakuja mpaka hapa. Tulipewa maragwe na blanketi. So hizo ndio ziko kwa nyumba huko.